Cochabamba, a city that by the year 2000 will be home to 1 million inhabitants, a city that thrives on trade. The Cancha, a market that is the heart and soul of the city, where millions of deals are made, from the smallest exchange to the largest, and where multitudes crowd together. In the complex and fascinating world of the Cancha, people from the most diverse backgrounds work to keep the immense mechanism of the market moving. Among these people are haulers, who perform a function indispensable to the movement of the market. As people, however, they are scorned. Merchandise comes and goes from one place to another on the backs of the haulers. Without them, the market would be paralyzed. But despite their importance, these men occupy the lowest spot on Cochabamba's social scale. To what can we attribute this lack of appreciation? It can't be that carrying loads is the reason for social stigma. In the Cancha, everyone carries something. Most transporting of goods is done with the human body. Everyone carries, women, men, children. What may separate these men from the rest is that they don't carry their own goods. They carry other people's loads. While everyone in the Cancha sells or buys some product or offers some service, the haulers rent their physical strength, putting their backs and arms at the disposal of others. These men have nothing else to sell but their capacity to load their backs with other people's weights. Perhaps this is where their social stigma comes from, in a world that does not value physical work. And when the loaders want to use another tool that will extend the power of their muscles, they must rent a handcart. No me ha pagado, hermano, el Marx. ¿Dónde está ahora? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? No parece, mira, está echado el carro. Si no aparece, voy a cortar yo. ¿Dónde está? Ahí está el Marco. ¡Ven, Marquitos! ¿Por qué no pagas? Buen día, buen día. Pagame pues, hermano, ¿por qué no me pagas? No has venido a cobrar, hermano. ¿Por qué te pierdes? Mira echando el carro. En la tarde, ¿ah? En la tarde no has venido. ¿Cómo no he venido? Yo te he buscado, vos siempre estás parando en las chicherías nomás. Mentiras de hermano. ¿Por qué paras así? ¿Vas a pagar o voy a cortar? Cortalo, si quieres. Ya pues. ¿Vas a pagar? Me debes una semana ya, hermano. De 2 ferias nomás se pagar. Por eso 2 ferias tienes que pagar. Mira, mira, escuchamos. Compramos estas ruedas, rodamientos, maceros, y viene de exterior. ¿Cancelado o cortamos? Ya, vamos a cancelar, don Juan. Ya lo encuentro. Ya pagamos. De 2 ferias, ¿verdad? 30 bolivianos. De 2 ferias. 20, 30, ya está. ¿Acaba? Ya. Vamos a buscar la laguna, carga hoy. Vamos a buscar la laguna, carga. Ahí vamos a conseguir unos cargas, 20 cargas por ahí. Si no es 30 cargas, un Carreros, un ¿qué cosa empresa? Vamos, Carreros hoy. ¿Van a cargar o no vas a cargar? Tangomaches. 3 times a week, the hauler who has rented a handcart, accompanied by 1 or more helpers, runs about 2 kilometers repeatedly to pick up cargo from the banks of Lake Alalai and carry it to the supply markets. The haulers work among friends. There are various groups of haulers who are identified by the place where they meet while waiting for clients. Carlos the Bull Jimenez and Rodrigo El Negro Poma, who has rented the handcart and is wearing the white shirt,
and Mario the Penis Laguna, who pulls the vehicle, belong to the group The Dynamites, who meet at the corner of República and Pulacayo avenues. On Monday, Wednesday, and Saturday mornings, the traffic between the lake and the markets is incessant. The truck that brings hundreds of tons of potatoes, tomatoes, bananas, and other agricultural products can't enter the city. The hard work of transporting these goods to the markets in the center of town belongs to the haulers. Carga llevo pacientos a la República, donde hay carguitas. Tengo masca. Vamos. Al galpón. To find work at a fair price is difficult because there is a great deal of competition among haulers. Me voy ahorita con 5 carguitas. Más que carguitas, tía. 6 cargas. Ya, a 2 bolivianos. A 2 bolivianos, A 2.20. Yes. Once an agreement has been reached with the women who own the cargo, the work begins. Every load of potatoes weighs 220 pounds. Ay. Pero ya no puedo, ya carajo. Entonces, ¿qué hay que buscar? To raise the load from ground level to a height that allows the hauler to place it on his back requires the strength of 2 helpers who have to join their hands together to lift it. Meanwhile, all the weight rests on the body of just one man who carries it to the cart. Carlos, who suffers from terrible sores on his feet, makes an effort to carry some loads. El Negro establishes agreements with different vendors, and Mario does most of the work. ¿Me lo haces esto? Ay, me lo haces. The sacks of potatoes quickly accumulate on the cart. The women who sell potatoes are in a hurry to get their product to market, so the haulers have to try to work fast. The Dynamites feel very proud of their ability to transport the market's heaviest loads, and they look down on the other haulers who only carry tomatoes, salt, flour, or limes. This doesn't mean that the Dynamites disdain those cargoes, but they specialize in the transport of potatoes.
Every hauler tries to establish special relationships with a few potato vendors. They are the haulers' caseras, who give them work regularly. The haulers, in return, serve them first and more quickly than their other customers. Deal-making is complicated and happens rapidly. All the details are worked out verbally, and the hauler has to remember to whom each sack that he's carrying belongs. A novice hauler has to learn all these complexities of the market, to establish friendships with other haulers, get to know the vendors, and learn to identify the owners of each load requires time. Therefore, the novice will first look for work with a more experienced hauler who teaches him the secrets and introduces him to a group of friends. If he doesn't establish ties of friendship and reciprocity with other haulers, a man simply cannot work. Not all haulers can rent carts. For that, it is necessary to develop a trusting relationship with a cart owner who wants to rent. The majority of the haulers were born in rural communities or in the old mining centers. They come to the city with the hope of earning some money before returning to their homes. However, the loneliness of the city and the need to form a team in order to work guide them to become part of a group of friends that constitutes a kind of substitute family. Inside this new community, the traditional Andean laws continue, which obligate those who work together to share chicha, a corn-based beer, and sometimes to share food as well. So the haulers become torn between their obligations to their new communities and their desire to return to their homes. In order to return home, it is necessary to save money, but saving is impossible when the obligation to share with their new friends exists. They remain trapped in the bad luck of contradictory obligations that result in an anguish that they drown in alcohol. This situation is perceived by the haulers as their destiny, as a spell from which they cannot escape. Porque hay mucha bebida, que hay antes trae semana ahora que digo. Tú que vas que a mí scango usa al rescaigo, hermano hin que no hay Cochabamba ve. Con no gas pensar con udia gana con 80 hina 100 gana con para fuerza gana con. Y con angri ya me gusta trabajar con acá gana que nisban no a los a los presidente no ga be mano a mí gusta negativo eso no ga con ya que zantenes a mí gusta no chico no ga claro en caso de Fina gas uno que pegó no gas. Que acabes punta bicha ya no cal vida cristiano no gas lo no es. Y no falta hacer lo que matas. Padre da más que cuando con corazón a ser no gas. Hay una khar bejón. A chama da más nafs no no sabal no por eso sabal porque no ni amigos khawalamos más matas para yo no les nada. Ya bueno, no has joven, si no tienes que pagar no has no pensar con cara ganas gana cuenta si pues la está en firma tienes zeta cuando haga ya topis con persona gana para pues mamá tiene hermano tía pero hoy ya chamo ganas para jen hak bueno es que mano ya tienes mano ahora ya tienes no no ya familiar ni más sí para pues no hablan
Jamsani no, Jamare, no, might guns like the matter of Balsa Bermunag, you must work well to Munag, could no money was much of Japanese Adama, Cascanana, Jungascan, what then they preserve colors of the scan. She cannot go in a Nibunza in a pension, Kunap, pension, Kunap, the same. Kinesical because of 100 pensions. Oh, come on, my lips. No, a charm, the Gurane. A chairman, no one's putting in stank in that or any Boyan. Kuna's managing was done. I'm going to have to get him. I was amused for him. I'm going to travel hang and English. Imagine some man that was going to man and not going to not. Chance me no, nothing. Well, I put it to the bunny. Put her out to go some time. She's a young man. I told you I make nice job. De Belli? 30 pesos, 15 carros. A 2 pesos. Ya que, de 30 pesos. These men, born in the country, share the Andean ideal of building a community based on reciprocity and friendship. In the city, this ideal is put to the test by the market, which prizes individuality. This contradiction is made evident when the moment comes to divide the money that has been earned. Hami, la doy, man. 1.50 le pagan, hermano, son Mario, gente papeles para con salgo con mucho matar. 2 pesos más la pongo la una más con 1.50. Doble con el Marco. Ali, 2 pesos más pongo con la car. ¿Quién es ella? Pues ella va a car ya. 30 pesos ganas más que todo está yendo con a 10 pesos. A 10 pesos. Hermana. Carro Pagri. Man, Carro Puchune de Mero River. Carro Mate, que no le pago 10 pesos de pago. Man, es que, 10 pesos, es que venía más de con 20 pesos pagar este año. ¿Qué? ¿Cobra capa? Jamás todo. ¡Ay! Toma. Oh, es que hay 15. Espera pues. 4, 5, esa. Toro. Ese está bien. No te cacho más. 4, 5, esa. Acá está Caropa. Caropa, alquiler para ganar, caga. Toma ya. No canches 50 qué. A ver, 50 pone, Carlos paga una para mí. Ay. Será kita ka, será sulit teman miskin ka sa? Oh, wali ya será kita ka, mana cuma magkalapor. Yo keras dapat Cochabamba. In the city, chicha is bought and sold and loses the sacred identity which it still has in the traditional rural communities where chicha is made and shared by everyone. In the city, chicha becomes a profane drink, easily accessible to those who can pay. The recent arrival of men from traditional communities irritates the established haulers, who consider the city, their adopted home, as their territory alone.
¿Qué hacemos, toro? No hay vida para nosotros, mira, hartos. Gente que viene del campo, viene, para nosotros no hay nada. Ya son muchas cosas que vamos a hacer. No, no es de pelear. Mediante palabras nos debemos entender, ¿no? O sea, dice, Pero si no entienden. andamos a tu lugar donde... A tu parada más, a sus paradas. Yo también a mi parada voy, pero tú no vas a llegar a este lugar. Sí, pues. Porque tú tienes que pisar esto, tienes que ir más a tu lugar nomás. Ahora andamos pues con quintalitos de arroz, de azúcar, andamos trabajando con eso. Eso es más liviano, porque la papa es más pesada. Oye, sí está bien. Si él no comprende, hermano, entonces hay que golpear. Hay que golpear, tenemos que... Sí, bien. hacerlo. Señores, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué manera de beber es eso? Desprestigiar a la personalidad. Tenga la gentileza de irse. ¿Qué manera es eso? ¡Fuera! Okay? Yes, very well. Welcome there, Miss. Usawan piki ang kasarani saska. Asil na wichospi, padre non gagaska. Kaya mala lengua, impide ang gagaska. Hay carnes tolendas de para Hong Kong. Abuelita hijita, abuelita Hong. Okay, welcome there. Just as they want to segregate these new men, so the established haulers are segregated from the rest of the city's population. Since the haulers live in the street, they need to find places where they can rest and escape from bad weather and traffic. The chicheria, where chicha is sold, serves that function. Some chicheria owners receive the haulers affectionately and establish friendships with them, listen to their complaints, and show the kind of interest a mother would, chastising them and giving advice. Every hauler has a favorite chicheria and a chicheria owner who looks after him and at times watches his few valuable objects. For the majority of the haulers, the chicheria owner is one of the few women with whom they have friendships. Bueno, en realidad este local está funcionando desde hace 9 años atrás. Todos los muchachos que usted aquí los ve son mis clientes, que vienen todos los días permanentemente. Para mí ellos son como unos hijos más, a cuales yo los he educado a mi manera. Me ha costado mucho ganar la confianza de ellos, pero así me pagan a lo que yo les he enseñado también. Bueno, ellos son gente humilde mayormente, ¿no? Que están viniendo del campo, tal vez por hacer vida, ganarse un poco más. Los he ido conociendo uno a uno. Como yo soy maestra, educadora, entonces lo mismo que he hecho con ellos, porque ellos eran muy brutos, eran muy torpes, negligentes. Ahora los ve más reformados. Ya anda afuera, ¿qué quieres? The haulers take refuge in their substitute families. There they look for and sometimes find the solidarity that they need when illness assaults them. But the possibility of a lonely death always follows them. Entonces, yo voy a hacer una grancito, ¿está bien? Sí, avancé. Bueno, yo sé por qué estoy invitando a una grande, porque no he trabajado. Usted sabe la situación que me encuentro, mal mi pie. Y por algo no puedo hacer una carga. Tengo una herida en mi pie y eso no me aguanta. Una carga pesa más de 100 kilos, ¿no? Usted sabe. Entonces yo tengo que cuidarme porque mi enfermedad es que nunca se va a sanar, ¿no? Y lo he mostrado a ustedes y ustedes saben en qué estado me encuentro, ¿no? Pero siempre hay amigos que me están colaborando mucho, están colaborando. Por lo menos aunque sea con 50 centavos o un boliviano, ¿no? Yo os digo gracias a ellos
porque ellos alguna vez se han dado cuenta, ¿no? Si somos aquí tantos amigos, siempre podemos cooperar. Ah, sí, entre amigos se entienden más. Claro. Se puede una vida, pues. Con otra gente no se puede, hermano, ¿no? Con ustedes estamos unidos, así estamos, no estamos unidos. Con ustedes por charlar, yo. Entonces ustedes piensan, se dan cuenta, entonces... No éramos. ¿No? Así nomás es. Salud. Salud. El que tiene su familiar, bien, ¿no? A él lo entierran bien, tiene un cajón bien, todo lo tiene. Pero el que no tiene su familiar, afuera nomás, afuera no tiene que estar. No, como tú sabes, tantos que han fallecido aquí, botados en ahí, las basuras, más o menos como el mecheritos, tú sabes, ¿no? Tantos que han muerto, botados. A otros empudalados, cortados, todos. Eso hay que darnos cuenta y sobre eso hay que pensar. Nosotros no podemos ser igual que ellos. Nosotros no podemos ser igual que ellos, hermano. Mario is a young hauler. His body is still strong and healthy, despite the circumstances in which he lives. The body is a hauler's only tool. If he gets sick, he can't work. Medical treatment is almost unthinkable, not only because of the lack of health services for such a high-risk, poor population, but also because the culture of the haulers doesn't include the practice of voluntarily going to the doctor. Sick haulers become isolated because work is their way of interacting with society and their friends and of obtaining their basic daily needs. The majority of the haulers make it a source of pride to be workers, carrying heavy loads and serving their caseras. Though they are aware of being exploited, very few will resort to theft to get what they need, and they will repeat over and over, "We are workers, not thieves." The haulers form a world apart. The lure of merchandise doesn't attract them. Although they live in the market, there is very little they long for. The distance the haulers have traveled from their traditional communities and their families has annulled in them many cultural traces. Although the values of group solidarity and sharing among friends have been maintained, other cultural practices, like those of the Andean religion, no longer form part of their daily life. Many haulers say that they see no motive in burning incense in thanks to the Pachamama, the Andean earth goddess, since they have neither property nor homes. Dawn over the markets of Cochabamba. From the hills descend the men who have come from the country to work temporarily in the city. If the crisis in the rural areas continues to grow, many of these young men will turn into haulers and will become part of a group like the Dynamites.
This morning, the Dynamites get together, as they do every Monday and Thursday morning, to play soccer against another group of haulers. A las 10:30, pero en la laguna no, en el este, en Ferroviario. Doña Silvia opens her chicheria early. The Dynamites have waited impatiently for their first pitcher of chicha. This morning, the haulers get some sad news. One of their friends, who like them spent the night sleeping in the street, has died. El Macha, one of the deceased's closest friends, brings them the news and starts a small collection to buy everything necessary for the wake. All of the haulers fear dying alone and not receiving the final homage of a wake, so there's no doubt that they will contribute to El Macha's collection. Claro, porque las 7:30, 8 velorio cangado. Don Mariope. Ari, don Mariope. The news of the death does not, however, stop them from playing soccer this morning. The wake is planned for evening. For the haulers, who have no unions or other official organizations, soccer teams are an important outlet for strengthening group identity. The haulers spend money on only 3 things: food, chicha, and soccer uniforms. These uniforms are no luxury. Belonging to a team means everything to men like the Dynamites. Quince orang kerja koi. Man 15 lekot. Lihta pak sigar rupa waltang kau cengkit. Murke mana besar kau mana ya cengkit cengkit mut. Ya jaga itu berusaha kau. Ya kau nang kalau mat kau terina. Konang kainanta. Claro. A ver, un peso que man koi belai kita. Kaya na wawas puri ko na, kaya na lagay po ko na. Nakamaya kita wakari ko na, kaya na kaya wawas puri. Nakamaya sa ito yung nitsingis, nakamaya ko nila kita. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, haga
así te preguntar, ahí también nosotros ayudamos en nosotros, que nos ayuda también, nos perdonamos en nosotros, que nos ofenden también, nos ponemos, así estamos, amén, amén. Él dormía allá en la calle, allá en Mojopato. Ahí dormía, ¿no? Bien. Nosotros ayudamos. Con esa condición llevábamos pancito, comidita, porque no tiene familiar. Bien, comía, bien. Porque el ñato, ¿a quién va a sacar la cara? Nadie. Él, toditos sabían sufrir conmigo. Ellos sabían llegar de otra población. Yo también llegaba de La Paz. Ellos también sabían llegar de todo lugar. Ellos me han traído a este velorio porque también han dicho, uno de tus amigos, el mejor de tus amigos ha fallecido. El mejor de vos. Yo he sentido coraje por aquí, amargura. He dicho, ¿cómo va a ser eso? Si él me ha agarrado con cariño a mí. No entiendo, es que yo me he venido desde mis 8 años, me he apartado de mi madre. Y mi madre es una loca. Por ese motivo yo me he alejado. Cuando llego yo a mi casa me dice, hijo, ¿cómo estás? Pero cuando ya estoy una semana, así cualquier cosa, una bicicleta se lo bajo. Y mi hermana dice, no, ¿por qué vas a hacer estas cosas? ¿Acaso vos eres de aquí? ¿Acaso le dices a mi madre? No, vos no te pertenece nada. Entonces a mí no me pertenece nada. Vos también andate a la mía, yo también voy. Anda a buscar tu camino, yo también voy a buscar mi camino. ¿Dónde voy a morir? ¿Dónde voy a vivir? Pero ahora, otra vuelta. Mis hermanos, mis hermanas me están buscando, pero no sé yo dónde voy a morir. Igualito que esta alma me va a descansar aquí, pues. Mis amigos, hermanos, enteros, ¿qué cosa va a ser? Nuqa haqay popotse chagaman thamurgani etermana bankuska ichaman khim oxseman napaq nuqa huchoy hamurgan nuqa porque hermana cheba hatunya garqan y hermana cheba empleada pues trabajan nuqa oxsemana 20 bolivianos trabajan o sea 20 bolivianos van a ganar Zapatia 4 bolivianos quedan. Y llaman tren. Acatumay de día en día. Kay Cochabamba. Y entonces llaman kay maigupun de poco en poco. Kay amigos van a coito callarini. Y llaman kay Argentina llaman de Burgan kay San José Depósitos en Saman. Y llaman na hampun y ancha flaco ampun y temperatura y calor 38 grados y trabajan semana fut nyapes pelata ciro sayang siata mana amigos manta mana kakuita mana tenjis nyapes amigos takan falta sayang siata ogado kawarinches baik amigos falta sayang siata ogado kawarinch nyapes amigos wala sayang Acai motivo de este tema hampurkan sukrenta. Kaya man chamon o kayo mawasib kamahina. Lucha kayo kan tingko ni uta. Tranquilo. No vale. Un compañero año que es Lucha kay compañero casero. No kay hina jam. Kutihin sa pagtukoy
ninjas y se apoja chañón cancha. Con el compañero bueno no ve marazón no ve van este intrito tú que trabajamos o sea que tú que entras ya se cama no ga este compañero de se pero con el marazón chinga punto que tiempo pues Apagaron el sereno, luz anchaita caibatoro cuti. Apagadita. Nuestros artistas de verdad están muy... Aquí está Don Juan, a ver, aproxímese Don Juan. Don Juan ha sido también otro de los artistas. A ver, ¿qué piensa al ver su video, Don Juan? Buenas noches, compañeros. Estos que trabajan con caritos de mano, yo conozco